merci. Alors comme ça, je fais les choses salement. Je n'ai pas toujours été correcte avec vous? Non, et vous le savez très bien. Non. Je croyais même que... Mais c'est parce que j'ai commandé. Laissez-moi voir. C'est une boisson au gingembre, mais ils ont ajouté quelque chose qui ressemble à du bourbon, on dirait. Non, c'est pas grave. Le barman a dû se tromper. Je vais l'appeler. J'ai dit que ce n'était pas grave. Mais c'est pas moi qui vous pousse à boire. Dans quoi sœur Marie se laisse-t-elle entraîner? Si vous voulez le savoir, je me fiche pas mal de ce que vous pensez de moi. Ça m'étonnerait. Mais ça n'est pas un verre d'alcool qui va me faire changer d'avis. Mason, partez. Allez-vous-en. Marie, il s'est passé quelque chose? Oui. Oui, le concile de Nicée a eu lieu en 325. 1600 ans plus tard, une petite fille est née à Ventura, en Californie, et elle l'a appris dans son livre de catéchisme. Elle pensait que ça devait être merveilleux d'appartenir à quelque chose d'aussi étrange et d'aussi divin. Avait-elle raison? Parce que rien de ce qu'elle avait vécu jusqu'ici dans sa vie n'était comparable avec ce qu'on lui décrivait dans son livre. Le choix a dû être difficile. Qu'a-t-elle fait? Je ne voulais pas être comme tout le monde, vous voyez. Je voulais être mieux. Marie, avez-vous quitté le couvent? J'aurais voulu être comme ces gens, vous savez. J'en ai rencontré quelques fois. Je connais même certains d'entre eux. Ils sont tellement au-dessus de nous qu'ils sont capables de comprendre et de compatir aux souffrances des autres. Vous voyez? Ils ne pensent pas qu'à eux. Ils prient, ils méditent, ils ne détestent personne. Ils travaillent dur. Et quand ils dorment la nuit, ils ne rêvent pas ce que je rêve. De quelqu'un qui arrache la chair de l'homme qui a violé ma sœur alors qu'elle se débattait. Et du visage de cet homme. Et du visage de son frère. Le vôtre. Vous savez, ces gens-là pardonnent. Moi, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Quelle que soit l'image que vous avez de vous aujourd'hui, Marie, n'oubliez pas que vous avez aidé des gens pendant des années. C'est indiscutable et c'est ce qui compte après tout. Je n'en sais rien, je n'en suis pas sûre. Ce que je vois, c'est que je suis au fond. Je suis comme les autres, je suis égoïste et rancunière. Je n'ai pas que des défauts, j'ai aussi des qualités, mais je ne pouvais pas rester au couvent en étant ce que j'étais devenue. Quelque chose devait changer. Je n'ai pas changé. Alors oui, je suis partie. J'étais obligée. J'aimerais que vous sachiez que je pense beaucoup à vous en ce moment. Je sais que votre famille a connu une épreuve très difficile. En tout cas, voilà, j'ai quitté le couvent et tout ça à cause de vous. Si on m'avait dit que j'avais envoyé quelqu'un au couvent, j'aurais bien voulu le croire. Mais je ne peux pas croire que j'en ai fait sortir quelqu'un. Excusez-moi, je sais pas ce que c'est, mais j'en voudrais un autre. Allez-y, racontez-moi. Je veux savoir tout ce que Sophia vous a dit à propos du 6 mars 1961. Je me souviens très bien. Ce jour-là, j'avais le sentiment que j'allais céder aux menaces de votre belle-mère et prendre l'argent. On n'a aucun mérite à être honnête tant qu'on n'a pas eu de tentation. J'en ai eu une et je n'ai pas résisté. J'ai quitté la paroisse et quelques semaines plus tard, j'ai quitté définitivement le clergé. Par conséquent, la dernière personne que j'ai confessée était cette jeune femme, mais à ce moment-là, j'ignorais qu'il s'agissait de Sophia qu'elle. C'était un lundi. Les confessions avaient lieu jusqu'à 4 heures. Après 4 heures, l'église était vide. Enfin, je le croyais, jusqu'à ce que j'entende quelqu'un bouger derrière le rideau. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Il y a tant de temps que je ne me suis pas confessé. Ça fait combien de temps? Il y a tant de temps que je ne me suis pas confessée. C'est la première fois que je me confesse, mon père. Je vois. Et ça n'est pas ma paroisse ici. Ça n'a pas d'importance, vous avez bien fait. Non, vous ne comprenez pas, je ne suis pas catholique. Vous voudriez recevoir une éducation religieuse? Non, j'ai besoin de parler. Bien, mais ce n'est pas l'endroit idéal pour parler. Le bénédicité a lieu à 5 heures. On peut se retrouver après au presbytère. Non. Je ne peux pas faire ça. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, je ne vous retiendrai pas très longtemps. Mais il faut absolument que je me confesse. Bon.
Prenez votre temps. Mon père, je ne suis pas une mauvaise personne, je vous assure, mais j'ai fait des choses terribles. Je pensais qu'en vous en parlant, qu'en vous le faisant partager, vous pourriez peut-être m'aider. Tout simplement, en m'écoutant, vous pourriez m'aider également. En me rendant assez forte pour vous avouer un énorme péché. Allez-y. Comment aurais-je pu la renvoyer? Elle avait besoin de parler. Et comment aurais-je pu savoir que 27 ans plus tard, alors que je lui avais pardonné tous ses péchés, l'histoire qu'elle m'avait racontée me causerait autant de problèmes? Hôtel Oasis. J'aimerais parler au directeur, s'il vous plaît. C'est lui-même. Votre nom m'a échappé. Monsieur Gould, à qui ai-je l'honneur? Vous ne me connaissez pas, mais c'est moi qui vous ai eu quand vous avez appelé Mason qu'elle. Ah, oui, oui, cette espèce de voleur, oui. Et vous allez me la payer, cette chambre, ou quoi? Bien sûr. Ne vous en faites pas. Je vous paierai si vous venez me retrouver à l'Orient Express. C'est le restaurant qui se trouve au dernier étage de l'hôtel qu'elle. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Je sais. Mais le déplacement en vaut la peine. Non, mais dites-moi, qui êtes-vous? Vous êtes sa secrétaire personnelle? Non. Écoutez, venez maintenant au restaurant et demandez Mademoiselle Andrade. Ah, oui, 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 je vois. Vous êtes la femme avec qui il était cette fameuse nuit? Non. Écoutez, je suis prête à vous payer 2 fois le prix de la chambre, ainsi que votre trajet aller et retour en taxi. Entendu, entendu, j'accepte. Mais je veux savoir pourquoi. Tout ce que je veux, c'est que vous me décriviez la femme que vous avez vue avec Mason. Oh, je le trouve très pâle. Brandon? Oui? Il a pris un petit coup de soleil à la piscine, il a dû rester à la maison plusieurs jours. Oh, mais il n'aime pas rester ici, il a besoin de se dépenser. Il va mieux maintenant. Je trouve qu'il a maigri, je suis sûre qu'il n'a pas assez mangé. Non, écoute, il mange comme un ogre. Mais il aime pas tout, je suis sûre qu'il n'aime pas toutes ces sauces épicées que Rosa lui prépare très souvent. Mais je ne pense pas qu'il ait maigri, il a peut-être tout simplement grandi un peu. Oh, je ne suis pas partie depuis si longtemps que ça. Enfin, ça n'est pas grave parce que je vais pouvoir m'occuper de lui désormais. Il va être content que tu sois rentré à la maison. Ça va, tu sais, je peux tenir debout. Tu as l'air fatigué. Je vais m'asseoir un peu. Tu sais, tu es encore faible. Le médecin a recommandé que tu n'en fasses pas trop. Je sais. Je vais juste aller coucher Brandon, et puis après, j'irai m'allonger moi aussi. Je veux me réveiller en pleine forme. J'ai tellement de choses à faire. Il y a des tas de gens ici pour s'occuper de la maison. Et je vais demander à Rosa de te porter un petit dîner dans ta chambre. Merci, c'est gentil. Channing, j'avais l'intention de dormir dans ta chambre avec toi. Je sais que je n'ai pas toujours été comme j'aurais dû l'être. Gina. Je le reconnais, mais les choses ont changé. Je suis différente, je me sens plus forte. Je vais te rendre tellement heureux que tu ne regretteras rien. Pas même l'enfant qu'on n'a pas pu avoir. Oh, vous pouvez rester. Excusez-moi. Non, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose pour vous, pour Brandon. Oh, Brandon n'a besoin de rien et moi non plus, merci. Je vous admire beaucoup. Je sais que vous avez enduré une épreuve terrible. Il arrive quelquefois des choses terribles, on n'y peut rien. Regardez ce qui est arrivé à votre fils. Et je voulais aussi vous remercier de m'accepter chez vous. Je crois que vous savez plus que quiconque à quel point c'est important pour une mère d'être près de ses enfants. Je le sais, mais c'est à Channing que vous devez ça, pas à moi. Sophia, je vais dire à Rosa de préparer un petit dîner pour Gina. Tu veux que je lui demande de t'emporter un dans ta chambre? Ma chérie, ça ne va pas? Ah, si, c'est juste mon dos. Je vais te chercher. Ah, non, attends. Sophia peut peut-être y aller à ta place. Vous voulez bien y aller? Mais avec plaisir. Écoute, j'ai promis à Eden d'aller faire un tour à l'Orient Express. Ce soir, elle a embauché un nouveau pianiste. Ah, je l'ignorais. Et tu pourras rester seul un moment? Bien sûr que oui. J'espère que tu vas passer une bonne soirée. Je regrette seulement de ne pas pouvoir t'accompagner. Sophia a-t-elle donné des noms ou pas? Non. Alors quelle a été la conséquence de ce qu'elle a fait? Vous m'embarrassez beaucoup. Je ne vous ai pas payé 20 000 $ pour que vous ayez des scrupules. Alors répondez-moi. Elle m'a raconté une histoire d'amour. Quelle que soit votre religion, vous devez savoir que les sentiments, les désirs ne sont pas des péchés.
Être amoureux n'est pas un péché. L'aimer de cette façon en était un. C'était une vraie torture pour moi. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Le soir, je n'arrivais pas à m'endormir. Je réfléchissais à ce que j'allais lui dire la prochaine fois que je le verrais, comment je m'habillerais, la façon dont il me regarderait. Je remuais dans ma tête chaque phrase qu'il pourrait me dire jusqu'à ce que j'en arrive à la conclusion qu'il m'aime passionnément et que je l'aime moi aussi. Vous êtes marié avec lui maintenant? Non, mon père. J'aurais bien aimé, mais ça ne s'est pas fait. Mais nous avons eu des rapports physiques ensemble. Je vois. Mais nous n'en aurons plus. Alors vous avez des remords? Non, je le déteste. Il vous a quitté? Non, c'est moi qui suis partie. Quand j'ai découvert par hasard qu'il était marié, il me l'avait caché. Lionel. Cet homme avait un ennemi en particulier. Oui. Il existait une rivalité entre leurs deux familles depuis des générations. Elle s'est débrouillée pour rencontrer cet autre homme le plus vite possible. C'était son ex-mari, qu'elle. Ils se sont mariés le 15 mars, 9 jours après être venu vous voir. C'est pour ça qu'elle est venue. Et cet autre homme était marié lui aussi. Il était séparé, maintenant il est divorcé. Et alors? Vous avez eu des relations physiques avec lui aussi? Non, non, pas du tout. J'ai fait quelque chose de bien pire, mon père. Je l'ai rendu amoureux de moi. Les gens ne tombent pas amoureux contre leur volonté. Il n'y a que comme ça qu'ils tombent amoureux. Et oui, je l'ai rendu amoureux de moi. J'habitais chez lui à l'époque. Dans la maison d'invité, je lui préparais ses repas. J'emmenais son fils se promener au parc. Je passais des heures à le regarder et mes yeux se remplissaient de choses que je n'osais pas lui dire. J'avais honte. Vous voyez, je ne lui ai jamais dit que j'allais au-devant du facteur tous les jours et que je m'emparais des lettres de son ex-femme et que je les brûlais. Je ne lui ai jamais dit non plus que je m'emparais des lettres qu'il écrivait à sa femme et que je trouvais sur son bureau et que je les brûlais elle aussi. Et je ne lui ai jamais dit non plus que quand elle appelait, je lui faisais croire qu'il était en train de dormir, allongé à côté de moi. Je ne lui ai jamais dit non plus que l'homme qui l'a méprisé le plus dans toute sa vie avait été mon amant quelques mois plus tôt. Il est encore temps pour vous de renoncer à ce mariage s'il croyait faire une erreur. Non. Pourquoi? Vous aimez cet homme, finalement? C'est possible, oui. Contre ma volonté, je suppose. Il y avait deux choses que je voulais absolument. La première, c'était qu'il voie la tête de mon amant quand il apprendrait que j'allais épouser cet homme. Vous lui avez dit? Oh oui, je lui ai dit. Et ça lui a fait un choc, un terrible choc. J'ai honte de le dire, mais ça m'a fait plaisir. Et quelle était la deuxième chose? Arrêtez! L'homme que Sophia voulait faire souffrir. Son amant est mon mari. Vous le saviez? Je m'en doutais. Ne m'enfoncez pas le couteau dans la plaie. Je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait ensemble. Vous pouvez reprendre votre argent, Madame Lockridge. Il vaudrait mieux pour nous deux qu'on en reste là, d'accord? Oh non, il faut que je sois forte. Continuez. Vous n'avez pas l'air d'apprécier tellement, on dirait. Excusez-moi. Je peux voir le menu? C'est une bonne idée, je serais ravi de dîner avec vous. Merci. Je vous recommande le poulet Véronique. Vous avez une jolie robe, c'est nouveau? C'est une question idiote, je sais, je connais déjà la réponse. En fait, vous l'avez acheté cet après-midi même dans les grands magasins, n'est-ce pas? Après être passé voir votre mère supérieure dans son bureau. Est-ce que je me trompe? Je comprends maintenant pourquoi vous êtes toujours sur mon chemin. Vous me faites suivre? Je préférais vous suivre moi-même, mais ça vous énerve. Pourquoi, Mason? Pourquoi est-ce que vous m'embêtez? Vous m'avez dit que vous m'admiriez et je commençais même à vous croire. Pourquoi est-ce que vous me harcelez comme ça alors que vous savez que je traverse l'épreuve la plus difficile de ma vie? Excusez-moi, je n'avais pas compris que ma présence ici vous était aussi insupportable. J'essaie seulement de vous aider, vous voyez, j'essaie de vous comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Si c'est à propos du procès de tête, je ne céderai pas. Ça n'est pas que pour ça. Alors pourquoi?
Je crois que nous avons des points communs, vous et moi. Si je m'attendais à ça. Ce besoin d'être juste, je l'éprouve moi aussi, et d'être respecté, et de vous venger. Mais seulement quand la vengeance est justifiée. Ah bon? Quand on était chez les Perkins, je vous ai bien regardé, vous, Ted et Christy. J'ai examiné la façon dont Christy regardait Ted et la façon dont vous regardiez Ted, et je me suis vraiment demandé pourquoi on aurait dit que c'était vous qui aviez été agressé et non pas Christy. Channing, tu peux m'apporter le journal, s'il te plaît? Channing? Oh, c'est vrai, il est parti à l'Orient Express. C'est peut-être pas vrai. Il a peut-être voulu me le faire croire. Oh. Sophia? Ils sont peut-être tous les deux dans la maison d'invités. Mais pourquoi sont-ils déjà fermés? Je vais aller voir. Navré, monsieur Capwell, elle est partie avec monsieur Jordan, le nouveau pianiste, il y a environ 1 heure. Et quand Eden reviendra, dites-lui que je l'attends en bas dans le bureau de l'hôtel. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, bien, j'ai entendu que tu disais à Gina que tu venais ici et j'avais très envie d'être avec toi quelques minutes. Tu veux bien? Sinon, je m'en vais. Non, reste, ça me fait plaisir. Finalement, je vais l'attendre ici. Monsieur Gould. Oui, je suis en retard, excusez-moi, le travail, vous savez. Ça doit être pour moi, hein. Tout dépend de la mémoire que vous aurez. Oh, il faut faire la plonge si on veut dîner, c'est un peu ça, hein. J'ignorais que monsieur Capwell était marié. Marié, Mason? Quelle idée. Avec qui, moi? Oui, vous êtes bien marié, non? Sinon, pourquoi voudriez-vous savoir avec qui il était à l'hôtel, hein? Pourriez-vous parler moins fort? Il est juste derrière nous. Je sais pas avec qui il est, mais c'était pas avec elle qu'il est venu à l'hôtel. Bon, alors, vous voulez le faire chanter, c'est ça? Écoutez, monsieur Gould, d'une part, les raisons que j'ai de vouloir savoir ne sont pas celles que vous croyez. D'autre part, ce ne sont pas vos affaires. Alors, je vous donnerai votre argent quand vous m'aurez décrit la femme que vous avez vue à l'hôtel avec Mason. Entendu. Elle était plutôt jolie. Elle avait des boucles et assez mince. À mon avis, elle avait 2 yeux, un nez et une bouche, comme tout le monde. Blonde? Très jeune? Je lui ai pas demandé son certificat de naissance. Elle devait avoir le même âge que lui. Vous voulez en savoir plus? Voyons. Oui, elle avait de très grands yeux. Elle était nerveuse, extrêmement nerveuse. J'ai déjà vu beaucoup de gens nerveux, mais jamais à ce point-là. Ils ne sont pas restés là, bien sûr. C'était trop risqué. Peut-être qu'ils avaient tout manigancé. Il n'est peut-être pas au restaurant. Oui, je suis bien au restaurant L'Orient Express. Oui, j'attends. Oui, bonjour. Monsieur Capwell est-il là? Channing Capwell. Oh, il est là. Oh, non, ça n'est pas la peine, ne le dérangez pas. Merci. Y est-il seul? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller voir sur place. Mason's sitting in there with Christy Duvall's sister. Oh, I didn't recognize her dressed that way. Maybe Mason's winning her over. He is doing everything he can to try to clear Ted. You know, I didn't see it before. Maybe I wasn't looking, but I think Mason has a fierce loyalty to everyone in this family. Mm-hmm. Well, except me, of course. No. You too. He just covers it over with something. He's tried to be a good son. I just haven't let him. There's so much I have to make up for to all of you. Not to me. What I want from you is what I have right now, just to be with you, to talk to you like this. You know, sometimes I think I can say this to you. I think it was a good idea that the doctor told me that
I could die. See, he didn't say that now. I know, but it's made me look at things through new eyes. Forced me to look at things that I always told myself I could put off until tomorrow. Cece, don't you think carrying that all around with you, keeping all those thoughts on your mind and dwelling on it and trying to do too much, maybe it's not good for you right now. You don't want to turn a warning into a prophecy, darling. That's not the point. Nothing is certain. Sophia, if I die today or in 30 years, that's immaterial. I want to do everything to improve the life I have and what's left of it. That's why I can take your hands like this and tell you how much I love you. You know, things that held me back before have disappeared. I can't even remember what they were. Will you be patient with me, darling? You teach me to be like you. I know you're right. It's real hard for me to hear you say these things because it's real hard for me to think of a time I might not be with you. I know. Let's just let that day happen when it comes. Right now, we've got this one. Cece, do you think this is wrong, what we're doing? I mean, not the way we're feeling about each other. Nothing could be wrong about that. But being out here in public where people can see us? No, not wrong, no. I'm trying not to think in things that are absolute. I want to think instead of things that I can live with and what I can't. And I can't live without you. But right now, until Gina is stronger, that's something I don't want her to know. Sophia told you there were only two things she wanted from Cece. At first. One was to hurt Lionel. What was the other one? What do you plan to do with this information, Mrs. Lockridge? Anything I please. You have no conception of the pain that woman has brought into my life. She never knew your husband was married? Then. But she saw him again after she became Cece's wife. Oh, you wouldn't know about that. And then just about a year ago, she tried to frame Lionel for the murder of her oldest son, which it turned out she did herself. What is it? I remember now reading about that in the paper. They suspected your husband at first because... Wasn't it because the boy was going to expose the fact that Lionel and Sophia were having an affair, yes. Well, Channing got his public announcement, but he didn't live to see it. Channing. So much waste. So much pain. Perhaps if I'd said something different to her that day. Revenge on one man is no good reason to marry another. But you say you care for him. I do. I'm beginning to. But you see, Father, I can't deny that I enjoy having both the man I despise and his worst enemy in love with me at the same time. Father, I think Cece will make a very good husband. He's wealthy, that's true, but he's also loyal and he's strong-willed and he's gentle. He's gentle with me, mostly. And I think he'll make a good father, too. Well, although what led you to him was anger, perhaps God has seen fit to intervene and grant you the love your married friend was not free to give you. God wants us to be happy. Try to forget the past. And if you ask God's forgiveness for your sins of the flesh, I believe you will find it. No, I won't. You're not the first who has ever sinned. Father, help me. Is there something you have not told me? Yes. Then this man, this CC, you did have relations with him? No. But I wish I had. Why? That would only compound the sin. Because I know now. I just found out that I'm pregnant. She was pregnant when she married Cece. A blonde. Are you sure? Oh, maybe it was a wig. Maybe came out of a bottle. I don't know. You know, there is another woman I've seen him with. She's a lawyer, but she's a brunette. No, not a lawyer. No, I don't think so. See, I got a nose for that kind of thing. Her name is Julia. Look, if I knew her name, I could just... Look, if you don't mind my saying so,
Why are you bothering with something like this, huh? I mean, look, if I'm out of line, just say so, but this guy is a creep, isn't he? I think that's fair to say. I mean, what kind of guy would take a scared, skinny woman into a flea bag motel, right? And look, I have no illusions, all right? And then try and stick to management with a tab for this one-night stand. Look, forget about him, huh? I mean, besides, he's beneath you. Maybe you're right. Look, I know what it is. I mean, you know, you get involved in certain things with certain people because maybe you're bored, right? Maybe you're unhappy. Maybe you're lonely, huh? Right? It's not because I'm lonely. Look, I know about this kind of stuff. Trust me, I understand loneliness, huh? You got about 30 seconds to finish drinking that beer and get out of here. Just one more, please. That's number 4, but who's counting? You are, and I find it extremely annoying. Did you know that the children of alcoholics are much more likely to become alcoholics themselves? You're just a font of information. If the shoe fits. Look, my mother had a drinking problem briefly. It's over now. I see. And how long is yours going to last? Aren't we pious all of a sudden? Well, I'm sorry. It's just when I see somebody drinking the way you are, wanting to get numb, not liking the taste of it. Look, if you would go away, maybe it would be different. Me and how much else, Mary? How much of the world has to go away before you're satisfied with it? Now, you'll forgive me if I'm concerned, but you opened a very big door this morning. And I'm not sure you're ready to see what's on the other side of it. Where do you think I've been, Dad? I haven't been in prison. I think nobody's lived because they haven't lived like you. You know, it's really astounding. You are reaching heights of arrogance before my very eyes. I try. Oh, don't be modest. You're wonderful at it, Mason. I remember the very first time you coerced me into having dinner with you. I had never seen anything like it before. I would have died laughing, except that you kept saying things that made my jaw drop open. Well, at least I made an impression. What was you said? Oh, yes. Let me be a catalyst to release the hidden passion in you. I don't think you're being fair. Oh, and the expression on your face when you found out I was a nun, that I will treasure as long as I live. Yeah, now that I believe. I was sure you'd sprung that little trap before. What? You heard me. There was a little too much of the tease in you, luring a victim into a web and then pouncing when he was exposed and vulnerable. That's not very charitable. No, it wasn't very charitable, and I loved it. I loved outwitting the Capwell playboy. But it was a one-shot deal, just for you. Well, that's too bad you could only use it once since you enjoyed it so much. What do you do for an encore? I'll think of something. Yeah, you better. Because there's nothing to hide behind now, is there? No habit, no cross, no convent walls. Out here, a tease is a tease, and people who play with other people's feelings have to answer for it. And when a man acts like he wants a woman, and she responds to it, nobody's going to come along and whisk her away. She's got to say no, or maybe, or yes. I want you, too. You better start practicing. Are you all right? Yes, I'm fine, thank you. Tell me something. What makes you think Sophia was telling the truth? She didn't know me. What reason would she have to lie? Do you have any idea what this means? More than I want to. Well, I mean, what did you tell her? Did you try to stop her? That was 1961. Women didn't raise children alone. You were a priest. Don't tell me you encouraged her. Of course not. Or would it make any difference to you whether she married C.C. Capwell or not? Yes. She only did it to get closer to Lionel. Don't you see? It wasn't a marriage. It was an extension of an affair, a lover's quarrel. And God help me. Their family. I did try to talk her out of it. At first. Of course you have a choice. No, I don't. It's too late. The wedding's next week. You can call it off. No. And then go away and have the child and raise it on your own. Why? Because it's what's honest and right. How?
How is it right to have my child branded for life as a bastard? He was conceived in love, and Father, even you said that love is not a sin. Sex outside of a marriage is a sin. Such a terrible sin that 2 lives have to be destroyed. What about his father? Isn't his sin as great as mine? What penance will he have to pay? Well, go to him, explain what happened. I'm sure he'll help, at least financially. And Father, what if it destroys his marriage? Will I have to have that on my conscience too? You can, of course, give the baby up for adoption and go through with your marriage as planned later on. Do you hear what you're saying, Father? That my child, my only child, will have to be punished while its mother and its father just go on as if nothing had happened? Would you rather go through with this wedding under false pretenses and have that blot on your conscience for the rest of your life? Yes. Yes. Why shouldn't I? Because I'm going to carry this guilt the rest of my life anyway, whatever I do. Why shouldn't that innocent child have the best I can give him? That's the only kind of expiation that makes sense to me. You've helped me, Father. Until now, it's strange. I made the wedding plans with Cece, and I watched the days slip by, never deciding, just thinking maybe I will, maybe I won't. There's still time to change my mind, but I'm not going to. I'm going to have my child, and I'm going to lie to everyone, even though I know it might damn me. Unless... Bless me, Father, for I have sinned. Forgive me. Forgive my weakness. No one can grant forgiveness for an act that is still in your power to prevent. But I will say that I understand. And if it's a boy, and I hope it is, I'm going to name him Channing Jr. to bind him to Cece, whose name is Channing. Bind him to that father and that life. But it's going to cost me my soul. I know that. When I stepped out of the confessional, she was gone, and your mother-in-law was there. You know the rest. So Lionel was Channing's father. Cece's pride and joy is Lionel's son. I'm sorry, but I admit that after all these years, I'm almost as relieved to tell someone as she was to tell me. I'll go now. I'm sorry. Now I know too, Sophia. Now I know. I do understand. I care about Gina. And I feel a responsibility toward her, even though I don't love her. But you love Brandon, don't you? Yes. This is very difficult, Sophia. The boy is the reason that I married Gina. I knew that I couldn't feel about another woman the way I felt about you. And when I saw the chance to get our grandson back, I took it no matter what the cost. Remember what you just told me? No absolutes, Cece. You've got to look at the end result. Brandon is in a wonderful home. He's surrounded by people who really love him. And I think Gina probably has what she wants, too. Now, I don't want you to think for a minute that I'm unselfish enough to want to share you, because I certainly don't. Just you telling me you love me makes me so happy you don't have to apologize. It's almost like having Channing back. And you, in a way. You know, when he was a child and we were so much in love and so young and so happy about the young family we started. Did I order this? Was I hungry? I ordered it. The only use you could find for your menu was diversionary. Eat. It's gonna be so strange not to go back there. Where? Pay rent, find a job, buy clothes.
You know, I didn't know what my size was. The sales lady laughed at me. Must all be a little frightening. Yes. And exciting. I hoped the feeling would go away. I really tried to make it go away. You're getting more and more difficult to follow, Mary. Have you ever been somewhere, like in a situation, where everybody seemed better than you? Never. Like the things that came really easy for them were like really hard for you. That's what I felt. It wasn't my faith. My faith was really strong. It was just the rest of me that wasn't. But I really did try. Mary, you don't have to justify yourself to me. Oh, well, you're just disappointed. Oh, I am? Why? Because you thought it was all about you and your brother Ted. And all along, it was about me. You recognize this? What? This song. Used to play on the radio when I was little. I used to... Oh, well, you don't want to hear about that. You used to sing it? I used to dance to it. All by myself in front of my mirror in my slip. And I used to wonder if I would ever grow up and grow pretty and leave home. You did, and you are, and you left. Yeah, I left. Didn't have to be pretty in the convent. Mom always said that Christy was the pretty one and Mary was the smart one. Christy didn't look very pretty, though, after the... And I don't think I'm very smart anymore. You don't need food. You need sleep. Come on, I'll take you home. I get home by myself, thank you very much. Congratulations, you're a civilian. You just told your first lie. Now, come on. Easy. Wait right here. Mary. Oh, you're back. This isn't your bedroom mirror. People don't dance alone in restaurants. Not this kind of restaurant, anyway. Another rule broken. I like you when you're breaking rules. I don't want you to think of me that way. Tough. No, I mean it, Mason. As of this morning, I can think of you any way I want. So don't worry. Right now, I think you're mostly drunk and tired and need to be taken home. Come on. I'm not going anywhere with you. Mary, please don't be difficult. Leave her alone, Capel. Where have you been? We looked everywhere. She was having dinner with me. Cece, don't. I'm not going to let somebody bully my son. You know what'll happen if you exert yourself? Let Mason handle it. Cece? Steve Mason didn't do anything. No, but I could be persuaded to change my mind. Good. All I need is another excuse. Get your hands off my boy. Go ahead. See what it'll get you. Mary, we're leaving. I'll drop it, Cece. Out of respect for your age. At my age, I can knock you clear out of town without lifting a finger. Damn, I thought this place was stuffy. Could be a... Get out of here. Sure. Sorry I couldn't make your day, sweet thing. Well, don't worry about it. Hey, listen, if I see this Capwell guy again with his babe, you want me to give you a call? No. Okay. But, listen, there'll always be a vacancy for you at the Oasis Motel, huh? Yeah, well, I'm really touched. Now, will you go? Oh, excuse me. Hey, sorry, huh? Surprise, surprise. Have I got news for you? Mason, are you all right? Oh, yeah, I always get nosebleeds at this altitude. Well, I don't mind if you're a little hurt.
Must have been a wonderful nurse. You stay away from her. Capwell assaulting a nun. I wonder how that'll look in the morning paper. You better talk to Mary before you talk to the papers, Bassett. Get out of my hotel, Bassett, and don't come back. Gladly. I hope this is giving you some idea of the kind of friends you can make around here. Steve. It's a cheap shot, I know, but it sure felt good. Steve, are you all right? Hey, listen up. You think I don't know what you're up to? Trying to get to Christie through her? Well, it's not gonna work. Your brother's gonna rot behind bars like the animal he is. If you ever lay a hand on Mary again, I'll break it off. Neanderthal. Are you all right? Yeah. Well, why the hell didn't you hit him harder? Well, maybe I would have if you'd held him down. Well, if I was only 20 years younger. Did just fine. Thanks for jumping in there. Why didn't you just let him beat me to a pulp? Cause. Oh. Oh, he's with Mason. It's all right. It's just Mason. Cece? Cece, I had them call security. Are you all right? Yes, I'm fine. No, it's all right now. We don't need security. What Mason, about me? You all right? Oh, yeah, look I'm at great. You. Well, come over and sit down. Yeah. I knew it. Just knew it. That is the woman he took to the motel that night. Now listen, what's it going to take to get you to understand I am not interested in you? Lady, I'm just trying to give you your money's worth. Yeah, so you pick out the first blonde that comes into the restaurant and you expect me to fall into your arms. Hey, I don't care where you fall, okay? Well, good, because the woman you picked out happens to be Mason's stepmother. What? Did you get a really close look at her? Close. You almost knocked me over. And you are sure that that is the same woman? I am positive. Stepmother, huh? Kinky. Oh, no, Mason, not. No, Mason and Gina Wood. That's it. The name, Gina. That's what he called her, Gina.